te yɛbɛsra mo akonko bi a ɔmaso gu mu so sɛ wɔn asɛmbisa bi ɛwɔ ntwerɛ mu sɛ bi obi aka asɛm wɔnte aseɛ bɛma no bisa asɛm kakra o. Hello brother ɔmisa asɛm kakra woyɛ Christian wokɔ asɔre, do you go to church? You speak English? Okay, you go to church, right? Alright, do you love God? How do you love God? Comments on the door. You pray. So when you pray, it means you love God, right? Then it means that a smoker also love God because the smokers also pray. So do they love God? A smoker, will you say that a smoker love the Most High? He does. Can I show you something in the scriptures what the love of God is? When the Bible say 1 John 5:3, let's see. When the Bible say one love the Most High, let's see the things that he has to do and the things he must do for us to consider that he loved the Most High. The book of 1 John 5:3. So what I say, I think you are wanting a children branch and you're not to be there. You be children by the best result maybe a question. 1 John 5:3. 1 John 5:3. For this is the love of God. What? For this is the love of God. So my brother, listen to me. So this is the love of God. We want to prove it to you. If you pray to God, it doesn't mean you love the Most High. The fact that you pray does not mean you love the Most High. You remember that is why Abashak Yahawasha, who the world ignorantly called Jesus, he came and was like, for this nation actually honor me with their mouth, but their heart is somewhere because they don't have understanding. Let's see how we know we love the Most High. 1 John 5:3. For this is the love of God. So this is the love of God. When you that we keep his commandment. That's what? That we keep his commandment. So anybody who claims to love the Most High must keep the Lord's commandment and status of the Most High. My brother, you now understand? So this is the love of God. 1 minute, hold on, 1 minute. This is the love of God. But you just say you love the Most High, right? You know today is the Sabbath of the Most High, right? But why do you congregate? Why? But yet you said you love the Most High. The scripture says this is how we love the Most High, when we keep his commandment. So the fact that you pray does not make you a believer. The fact that you pray does not make you obey the Lord. You understand? You have to come back, repent and come back to the laws, commandment and status. You understand? That is how we know you love the Most High. Not just only praying, but keeping the laws, commandment and status. That is how we know you love God. Bible says we know any who Yakupon do set the beginning ransom so it is a obedient to me for a long castle of the ready. About them the young girl I wash a skirt. What pen a tower no side, what pen side, some what pen front, or car, some another slip, and you should not cash it. Let me a castle of the ready. Convention of the ready. Some what pen when you call. No woman to Fanta face Coca-Cola body. About them, no way to make a say who ready. So as the Bible says, you and your who are coupon. And I say, you be a random ransom and then a shadia. Until the only thing I may guarantee our love for the Most High is to keep his commandment. Give me St. John. Yes. So this is how we know we love the Most High. When you choir, you know to me, I can say, you do ready. And I say, you be a random ransom and then a shadia. So when you are coupon. The best way to question here, now what the bisa, as some Mitchell, what they are. Now, what the bisa. The best way say, as some Mitchell be again, and I say, a bit and something church more. The best way sombra. Mama bisa. Ano sana yake ano. Asambisa bi ekyere wadwe a mama bisa. Ya wabontin ekyere se bone anem
Bratobia Aya Opo have to work, toil under this scorching sun before they will eat. Why? Because they're forsaking their God. That is why we are out teaching our people. Bible kyerɛ sɛ ɛyɛ Nyankopɔn twɛdɛmpɔn ɛde ne mmara n'ahyɛdeɛ ɛde n'atammudeɛ ɛma Israel. Na ɔman Israel ɛndi ne Nyankopɔn mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ so. Yɛwɔ abɔnten ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Ghanafoɔ ɛyɛ Ghana ha. Yɛnyɛ Israelfoɔ, yɛnyɛ Ghanafoɔ. Yɛne Israelfoɔ a Bible ka wɔsɛm. Na the country ɛnɛ yɛaba fam yɛwɔ gold, bauxite, manganese. Still ɔman ne di nyɛ sɛbe abɛhyɛ ɛne ahenfo. Yɛbrɛ yɛtɔn ade ɛwɔ nhuro mu ansa etumi nya bi adi ɛne sɛ yɛtɔn Nyankopɔn mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ ɛno nti Nyankopɔn ɛde nnome aboro ɔman no wɔn Deuteronomy 28 verse 1 yɛntie Onyankopɔn asɛm. Deuteronomy 28 verse number 1. Ka Bible. Wɔsi wɔsi tie ho nhyira. Wei ɛyɛ sutie ho nhyira. Wɔsi na sɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn ne sɛ wobɛhwɛ na wɔdi mmara nsɛm a wɔde hyɛ wo nyinaa so a kɔ Awurade wo Nyankopɔn bɛma wo so akɔ ɛsoro asi asase so amanama nyinaa so. Eti aha ɛna mbɛ no baa sɛ Israelfoɔ etie Awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm ɛne n'ahyɛdeɛ na ɔmo di so a Onyankopɔn twɛdɛmpɔn ɛbɛhyɛ Israelfoɔ no kɔsoma me. Wɔsi na nhyira nyinaa bɛba wo so. Dɛn nyinaa. Nhyira nyinaa bɛba wo so abɛto wo. Eti ha Bible sɛ Israelfoɔ bɛdi Nyankopɔn mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ so a nhyira nyinaa yɛbɛka wɔn nsɛm bɛba Israelfoɔ no so na abɛto Israelfoɔ no abɛmene wɔn. Efiri sɛ wɔtie Awurade wo Nyankopɔn ne. Eti nhyira no bɛba efiri sɛ Israelfoɔ no tie ɔmo Nyankopɔn ɛnne kɔsoma me. Wɔsi nhyira bɛka wo kurom. Eti nhyira bɛka Israelfoɔ no kuro kɔso. Na nhyira ka w'afuo mu. Nhyira bɛka Israelfoɔ no fie kɔsoma me. Nhyira bɛka wo yafunu aba. Nhyira bɛka wo yafunu aba. Nhyira bɛka Israelfoɔ no yafunu aba. Eti yɛn ni nhyira a efi odi a Nyankopɔn twɛdɛmpɔn ɛka wɔn ho ntɛm sɛ ɔde bɛhyɛ Israel. Sɛ Israelfoɔ tie ne mmara, n'ahyɛdeɛ, n'atammudeɛ ɛne ne mmara nsɛm na wɔdi so a wɔn ni nhyira ahodoɔ a ɛbɛbɛ Israelfoɔ no so. So ɔtɛ sɛ Nyankopɔn bɛhyira mo, ɛbɛhyira wɔn yafunu aba, wɔn bɛhyira wɔn bɛkan aba, wɔn bɛhyira wɔn asase. Nyankopɔn twɛdɛmpɔn bɛhyira Israelfoɔ no ama Israelfoɔ no so ɛsɛ wiase no abusuakuo nyinaa. Verse 15 yɛntie asɛm bi ɛhɔ. Verse number 15 na tifra de wɔsɛ asoɔden ho nome. Wei ɛyɛ asoɔden a ɛbɛpie efi odi ɛwɔ Israel mu ɛhɔ nome kɔsoma me. Wɔsɛ nanso sɛ ɛbɛba sɛ. Wei ɛbɛba ne sɛ. Sɛ wɔntie Awurade wo Nyankopɔn no sɛ wobɛhwehwɛ no wobɛhwehwɛ ne mmara nsɛm a merehyɛ wo nyinaa so na yi a nnome yi nyinaa bɛba wo so abɛmene wo. Ɛdɛn nyinaa. Nnome yi nyinaa bɛba wo so abɛmene wo. Nti aha ɛna Bible bɛhyɛ nkɔm sɛ Israelfoɔ no sɛ ɔmo ntie Awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ a ɔhyɛ wɔn ɛnnɛ a saa ɛyɛ nnome a Bible bɛka wɔn nsɛm nyinaa ɛbɛbɛ Israelfoɔ no so na abɛmene Israelfoɔ no na yɛn ɛna ɛbɛdi adanseɛ sɛ mo ne Israel ma yɛnkɔ so. Wɔsɛ nnome bɛka wo kuro mu. Nti Bible sɛ Israelfoɔ bɛdi Nyankopɔn mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ so a nnome ɛbɛka Israelfoɔ no kuro kɔsoma me. Na nnome aka wo nwura mu. Nnome bɛka Israelfoɔ no kuro, nnome bɛka Israelfoɔ no asase, nnome bɛka Israelfoɔ no foro bɛpia me. Na nnome bɛka wo kanta a ɛne wo mmalɛ kodoɔ. Nti nnome bɛka Israelfoɔ no kɛntɛn ɛne yɛn mmɔre kodoɔ. Nti sɛde yɛbɛkɔ afuom ebien nnɔbaeɛ bebree nanso ɛbɛrɛ so sɛ yɛkɔtwa a yɛbɛtwa kakra bi efiri sɛ yɛntie Awurade mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ a wɔyi ne nnome a Onyankopɔn twɛdɛmpɔn ɛde si hɔ sɛ ɛbɛfiri bi abɛmene Israelfoɔ no sɛ ɔmo ntie ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ edi so a. Verse number 48. Deuteronomy 28 verse number 48. Wɔsɛ wobɛsom atamfo a Awurade bɛsom na ba wo so no so. Akɔm ne sukɔm ɛne adagya ɛne ɛnoma nyinaa mu hia mu. Eti aha Onyankopɔn twɛdɛmpɔn ɛbɛma Israelfoɔ no mmara. Eti yɛkɔhyɛ mmara a Onyankopɔn twɛdɛmpɔn ɛde ma wɔn. Maame ɛyɛ Deuteronomy Psalms 147 verse 19. Psalm 147 verse 19. Can the Bible? He sheweth his word unto Jacob. Eti Nyankopɔn twɛdɛmpɔn ɛde ne nsɛm ɛkyerɛ Jacob. He sheweth his word unto Jacob. So the word was shown unto Jacob. Keep reading. His statutes and his judgment unto Israel. His word? Statutes and his judgment unto Israel. So the Most High showed his statutes and judgment unto Israel.
onyankopɔn twɛde ampɔn de ne mmara na hyɛdeɛ ɛne n'atammudeɛ ama Israel yɛntie de twi ne kan. Wɔsi Psalm 147 verse number 19. Wɔsi wɔyi n'asɛm kyerɛ Jacob. Oyi n'asɛm kyerɛ wɔn. Wɔyi n'asɛm kyerɛ Jacob. Ɔde n'asɛm ama nipa tuntumfoɔ anɛ yɛabɛtena Ghana yɛfɛ yɛn ho sɛ Ghanafoɔ. Bible so onyankopɔn twɛde ampɔn ɛde n'asɛm kronkron no ɛde kyerɛ yɛn kɔsoma me. Wɔyi n'asɛm kyerɛ Jacob. Wɔde n'ahyɛdeɛ ɛne n'atammudeɛ kyerɛ Israel. N'ahyɛdeɛ ne n'atammudeɛ de kyerɛ wɔn. Israel kɔsoma me. Wɔnyɛ ɔman biara saa da. Ɔnyɛ dɛn. Wɔnyɛ ɔman biara saa da. Ti onyankopɔn twɛde ampɔn de ne mmara n'ahyɛdeɛ ɛne n'atammudeɛ ama ɔman Israel. Sɛ Israel di ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ so na wɔnyɛ ɔman biara saa da. Saa mmara no emu na yɛatwerɛ sɛ onyankopɔn kɛse kansɛm nyinaa sɛ mene Awurade onyankopɔn a meyi wo Misraim asase nkuafiri no ɛnyɛ me foforɔ ɛnka me ho ɛnyɛ wɔni biara deɛ ɛwɔ wiem wɔ soro deɛ ɛwɔ nsuo ɛwɔ asase ase deɛ ɛwɔ nsuo ɛwɔ nsuo ase deɛ ɛwɔ asase so ɛwɔ asase ase sɛ so biara ɛmfa ɛkoto wɔ ɛnso wɔ na me Awurade onyankopɔn yɛ onyankopɔn ne nkurɔfoɔ a metu dwam na sika mefa mma so kɛsi awɔntoatoa so na metua mu ka na nsɛm no a wotaa me so na meyɛ mpempem wɔ dɛ me na wɔdi me mmara nsɛm so abɛyɛ nti Awurade kaa sɛ ɛmmɛ Awurade onyankopɔn di nkwa na Awurade mmɔde ɔbɔ ndi nkwa no mfa no totɔtɔ kaa sɛ ka homeda na yɛ no kɔnkrɔn na ɛwadeɛ nyinaa na da ɛtɔ so nson no ɛyɛ homeda na Awurade onyankopɔn ɛmu ɛnyɛ adwuma biara wo ne wo baba yi wako a wafena wo nnwan ne wo nantwie sɛ ndansia na Awurade yɛ ɔsoro ne asase ɛpono deɛ ɛwɔ mu nyinaa ɛne nti na Awurade hyira homeda na ɔyɛ no kɔnkrɔn Bible kyerɛ sɛ dwumadwo na wo nani na wo nkɔ nda awɔ asase so a Awurade onyankopɔn ɛde ma wo no so nniewu nsaa wɔ deɛ ɛndi onyankopɔn yɛ da sukuru mu ɛma wɔni mmerɛ onyankopɔn yere ɛma wɔni mmerɛ onyankopɔn adeɛ anaa nakoa anaa nafona anaa ne nankyi anaa biribi biara ɛyɛ onyankopɔn dea na onyankopɔn twɛde ampɔ kɛsɛ kyerɛ Mose sɛ na monkasa nkyerɛ Israelfoɔ no sɛ mo ama hu sɛ yɛfiri ɔsoro na yɛne mo akasa sɛ monnya onyankopɔn so dwetɛ anyame ɛne sika nyame monnya obi mfa na tiafo bukyɛ na monyɛ ma Awurade na mode mo hyia afɛdeɛ monnya ne ma nantwie abɔ so afɛdeɛ na biribi biara yɛbɛka Awurade din no yɛka Awurade nsɛm akyerɛ wo no onyankopɔn twɛde ampɔ bɛbɛsane firi n'anyɛ mu ɔtumfoɔ no bɛsane firi n'anyɛ mu na wɔbɛhyira ɔman no wei ne Awurade mmara nsɛm du a ɔde ma Israel ɛne mmara ahodoɔ a ɛkeka ho nanso ɛnɛ ɔman no agya mmara ne ahyɛdeɛ no ayɛdɛn atoɔ nti yɛntie deɛ Bible kae ɛwɔ Deuteronomy 28 verse number 48 ɛnam sɛ ɔman no agya Nyankopɔn mmara nsɛm na hyɛdeɛ ne n'atammudeɛ a yɛbɛbɔɔ so yi ato wɔ nti onyankopɔn twɛde ampɔn ɛde nnome ɛde dome ɔman no nti wei ɛne yɛ hyɛnsedeɛ wei ne adeɛ a bɛkyerɛ sɛ mane Israelfoɔ a Bible ka wɔ asɛm na nnɛ madi atutena abɛtena Ghana na ɛmo nso mo ho Ghanafoɔ yɛnhyɛ Bible mu wɔsi wobɛsom atamfo a Awurade bɛsoma amena ba wo soɔ no so. Call the book. Deuteronomy 28 verse 48 wɔsi wobɛsom atamfo a Awurade bɛsoma amena ba wo soɔ no so. Eti aha no Nyankopɔn bɛhyɛ nkɔm sɛ ɛnam sɛ Israelfoɔ mbɛdi ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ so nti Israelfoɔ no bɛsom wɔn atamfo a Awurade n'ankasa bɛsoma ama abɛyi Israelfoɔ no so kɔsoma no. Ɛkɔm ɛne nsukɔm ɛdan mu ɛkɔm ɛne nsukɔm. ti Israelfoɔ no bɛsom wɔn atamfo ɛkɔm ɛne nsukɔm mu ti Israelfoɔ no bɛdidi akyi sɛ wɔn atamfo Israelfoɔ no bɛdi musuo akyi sɛ wɔn atamfo kɔsoma no. Wɔsi adagya ɛne ɛnɔma nyinaa mu hia mu. ti Israelfoɔ no bɛsom wɔn atamfo ɛkɔm nsukɔm ne adagya mu ɛne ɛnɔma mu nyinaa yie mu kɔsoma no. Na wɔde dadeɛ kɔdua ɛbɛto kɔn mu. Eti yɛde dadeɛ konya ɛbɛto yɛ kɔn mu so ɔda sɛ eti aha ɛna nkyɛn no bɛhyɛ nkɔm sɛ ɛnam sɛ Israelfoɔ ndi Nyankopɔn mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ so nti yɛde ɛyɛ dadeɛ konya ɛbɛgu Israelfoɔ no ɛko yɛne Israelfoɔ no bɛkɔ nkɔɔsu mu kan Bible wɔsi wobɛsom atamfo a Awurade bɛsoma amena ba wo so no so ɛkɔm ne nsukɔm ne adagya ne nnɔma nyinaa mu hia mu. nti Israelfoɔ no bɛsom wɔn atamfo ɛkɔm mu nsukɔm mu ne adagya mu in anger in thirst in nakedness and in want of all things. Na wɔde dadeɛ nkɔdua abɛto kɔn mu akɔsi sɛ ɔbɛsɛe wɔ. ɔpɛ mpɔtɔ n'ani sɛ asɛm kakra ɔpɛ na ɔkɔ no eti Bible say ɛyɛ Israelfoɔ no bɛsom wɔn atamfo ɛwɔ nsukɔm akɔm ne adagya mu ɛne nneɛma nyinaa mu yie mu eti Israelfoɔ no bɛdidi a
kyisa ɔmatamfo ɔmmɛhyɛ atare a kyisa ɔmatamfo sɛbi ɔmmɛnum ne su a kyisa ɔmatamfo ansa Israelfoɔ no etumi enye bi edi kɔso wɔsɛ awurade de ɔman bi bɛfiri akyikyiri afiri asase ano no ho a wɔhare so na wɔde dadeɛ nkɔ nnua bɛtɔ okɔn mu akɔsi sɛ ɔbɛsɛe wo eti ɔpɛni bi sɛ wasɛm kakra wɔn nananom yɛ dɛn na yɛn no nkɔ nkurusu mu na yɛn nsu adeɛ kakra ɛwɔ Nyankopɔn din mu ɔpɛ a wohyɛ blue a wɔde nsa si wasɛm na yɛn nsu adeɛ kakra wɔn nananom yɛ dɛn na yɛn no nkɔ nkurusu mu ɛyɛ dɛn na ɛyɛ mmɔfoɔ no ɛbɛfa wɔn nananom nkɔ nkurusu mu wɔn nananom yɛ dɛn wɔn ni mmɔbɔ a ɛna yɛde Bible kyerɛ no sɛ ɛyɛ wɔn nananom no ɛfum Awurade mu nsɛm ne n'ahyɛdeɛ eti ɛba ne sɛ Onyankopɔn twɛde ampɔn ɛde nnome ɛde dumi Israelfoɔ no sɛ ɛnam sɛ ɔmo di Awurade mu nsɛm ne n'ahyɛdeɛ so nti ɔmo bɛkɔ nkurusu mu they will go into captivity we will send an enemy against them eti na mo bi sɛ wɔnom na ɛbɛfa wɔn nananom kɔ nkurusu ɛwɔ Cape Coast Castle ɛwɔ Almina wɔnom white man right the so-called white man so who is your enemy Bible so na de pɔn bɛsoma watamfo na ɔba ɔde dadeɛ nkonnwa ɛbɛgu wɔn nananom kɔn mu kɔsi sɛ ɔbɛsɛn wɔn nti wɔnom na wɔn de dadeɛ nkonnwa ɛbɛgu wɔn nananom kɔn mu wusɛ the so-called white man right okay so right now who is your enemy the so-called white man right but now our people love the so-called white man they love this fucking food hold on right now our people love Jesus our people love this fucking food look at this our people worship Jesus oh Jesus see our people have worshipped this fucking stinking man for 400 500 years but yet see our life yasu onipa we mfirihyia ɔha ɛne n'akyi nanso still ɔman no di nea adantina ti saa because ɔman no afom ne Nyankopɔn ɔmfa scripture no ma me Jeremiah 2 verse 11 and then odiabo Jesus Christo in the name of Jesus see that kind of madness and then ɔman no so onipa we this is not Jesus this is the devil the Bible talks about Yeremia 2 verse 11 wɔsɛ ɔman bi asakyɛ ne nyame da te ha Bible say ɔman bi asakyɛ ne Nyankopɔn anyame a wɔyɛ nyame Bible say nyame a ɔyɛ nyame ɔmo ne tuwe a ɔnyɛ nyame this is not Jesus wey anya Jesus wɔsɛ na me man di nanim onyam asesa deɛ ho ni ɛmfasoɔ Bible say Israel for ne de onyam asesa this fucking stinky guy ɛna ɔmo de onyam asesa wey kɔsoma me wɔsɛ me man di nanim onyam asesa deɛ ho ni ɛmfasoɔ te ha Israel for ne de onyam asesa deɛ ho ni ɛmfasoɔ kɔ wɔsɛ ɔmo ma yɛ nyam wɔn te ha ɔsofo mo ma wey anya mo ho kɔ ahodwire ne nketenkete akuta mo enti ama ahodwire ne nketenkete ekita sorofoɔ Awurade asɛm nie kɔ wɔsɛ na bɔne mmienu na me man ayɛ ɛda mmienu bɔne mmienu ana me man ayɛ yɛn kɔhyɛ ɛda ne bɔne fɛn sɛ hyɛ ha man first John chapter 4 verse number 3 yɛn kɔhyɛ yɛka bɔne ɛda ne bɔne Bible sɛ bɔne mmienu na Israel man ayɛ bɔne ban yɛka bɔne a ɛda ne bɔne ɔpɛyɛma mi sɛ wasɛm yɛka sɛ bɔne a ɛda ne bɔne wokɔ asɔre no mu a wobɛyɛ dɛn woto mbra a na ɛyɛ bɔne yɛkɔhyɛ the Bible kan sɛ deɛ wokan no ɛwɔ mu a na sɛ nnim ka the Bible 1 John 4 and 3 4 and 3 1 John 4 and 3 no 1 John 4 and 3 will be Officer Ike will be a kind of Bible. First John 5 verse 3 was in a year doing your photo. Hold on. Number 4 and 3 and 4 first. We are no kind of kind. 1 John 3 and 4. It will be a shabonne, Yakasa Bonia, a day no bonnet. 1 John 3 verse 4. Was so be away boneno. Bible so a biala boneno. Why the to emera? Why the to emera? Why the to emera? The Pumanianco. Now Bonnie Mrato. Bonnie then. Bonnie Emrato. To Bonnie I am Brato. Bible say
ɔman Israel ato mmara mmienu efisɛ ɔman yɛ bɔne mmienu na ɔman no yɛ bɔne no ne sɛn ɔma pere Onyankopɔn nkositire akɔfa deɛ ɛnyɛ nyame so just say wei ɛnyɛ Onyankopɔn. This is Sizebeju, the second son of Pope Alexander the Sixth. Sizebeju, the second son of Pope Alexander the Sixth. Now we worship him as Jesus. We worship him as our Lord and Savior. He was a rapist, a murderer, adulterer. Now we worship him as God. It is hung in our rooms and our churches. Our people love this thinking bastard. The devil, aka Satan, the red serpent. Now people love him so much. And now you go for no adonipo way, no matter to Bonsan. This Satan, the Bible covers some, and then you go for no demo. Baby, was you a man be a such a yame? Or man be a such a yankopon? I am your yame. Bible said, or Microsoft, Yamia, or Yame. Nami might in the name of your master said, you win for so. And that Israel might add the name as a saying Yakopon. Our first is a virgin, the second son of Pope Alexander the Sixth. Mama Yam was so. Bible so many way and your lower also. I would be any Putamo. I would be any in Kitty Ekta. I read some year. When you point to them, Ponuma some year. But you don't have my Bible seems from Shomia and Remy Israel for not to. What Jamie am a young person to know? And you said, would John never point to them from Quesutino? So I will say, I will call me a mula and more papa and to be in a soup. I'm quite a mula and then I'm calling a mula and more papa. Assembly and the Israel furniture, young people and the religion. But in the Bayana, everyone and them concourse. This is what he left for you. When the wild man came to your coast, enslaved your ancestors, he butchered your ancestors, stole the minds your ancestors. He came and lived this with you. So you all are brainwashed by religion. You are full of religion. Our people love religion. I love my church Pentecost. I love my church Methodist. I love my church Mozambique Disco Cristo. And then Bible so Oma Jane never supposed to play Aquaden. Also Omu call me a Buddha. I am to me you. Until Omu call me Buddha more papai. And Omu buy and Omu the religion I would walk at the enslavement. And then no children never pass a man. No Pentecost need no baby, no one. Methodist need no baby, no one. No say Bible Methodist any Bible no ha. Pentecost any Bible. Seven Mozambique Disco Cristo any Bible Roman any Bible seven who pass sorry any Bible man can change the Church of Christ. Now why you do? Because you know and you know Bible come us so Church of Christ any Bible no who person prove from Acts 7 verse number 38 Bible the Church of Christ now any Bible no seven and your Church of Christ now we can see them our I do na yake wasam Dabita Bible the Church of Christ in the Bible are the Israelites. Maybe before we are the Israelites. Yet the Church of Christ the Bible talks about. And yet I shall be see I do. It means that I church and say more heaven. The moment may be heaven Canada. Me never suffer and you remember. So what I said. No more dad down the prayer mind. I say you go call for. Can the Bible Acts 7 verse number 38. We can start with verse 48 in Mamukra. Acts 7 and 48. Howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as said the prophet. It is said in another person, howbeit, the Most High does not dwell in the temples made with the hands of men. So how can you say you are Church of Christ? I'm at Banchias Ibu. This is madness. Let's see what the Bible said in 3. Was it also you also so no? Enti die wode ensa aye yemu nti what I say Bible so Nyankopon to dem po ye sum no no oni die oni pade ne nsa den aye yemu ko se die adifo no ka se awurade se wo so ye mahinwa na asase ye me na so ntiaso so what I say it will hye Nyankopon a oni dan bi oni pade ne nsa ye no be chiro be bi Nyankopon to dem po ye den oho so what I say oni adan oni pade ne nsa ye which is saying Yamia or ha can the Bible. I have 1 Corinthians 3 verse 16. Make a child be on the point to them upon your day. Open up 7.
until then be an important necessity our Bible. 10 verse 16 will be a Bible and 1 Corinthians 3:16. Know ye not that ye are the temple of God. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Read. Verse 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. So what I say? Continue yanko. 1 Corinthians 3 verse 16. What's it mean say? Te how? What's the meaning say? Mo yo Nyankopon asɔredan. No. Dabi. Banchase dan na Nyankopon asɔredan. Wɔn say minim say mo yo Nyankopon asɔredan. Osuma me. Na wo Nyankopon wo timu mu. Na Nyankopon wo me yadan. Etimu mu. Na Nyankopon wo me tena banchase. Dabi etimu mu. Nyankopon wo me tena Methodist asɔredan mu. Etimu mu. Nyankopon wo me tena Pentecost asɔredan mu. Etimu mu. Nyankopon wo me tena Mozambique disco asɔredan mu. Etimu mu. Wo me tena yen. Etimu mu. Na dan na asɔfo no kyerɛkyerɛ no. Bible so much show Nyankopon asɔredan a etimi mu. We are the temple of the Most High. Not a so-called structure built by someone that said that is the temple of the Most High. It's a lie, man. That is why we are out teaching our people laws, commandments, and status. If you have any question, we'd like you to come forward and ask. Who are some Bisabia, a Chilwadi, or be a Kawan Tiasia, so from the Kaya, and which a and Maye, and into a Rabon, Tinia, Chayamai, and Bra Ashadia, and in Atomudia. So what I say, so you need Israel for a Bible Kawasam. To also want to show them you want a moment. So the year cannot. So who are some Sabi, a best row, or who are some Sabi? One of Minoka, the Ocean Bruno. So who are some Sabi, a best row, who near some Missa? Okay, my uncle swallowed strand here. It's the Tronamino 28 no. To a session. Oh, no, mommy, or Mana's son in Yankopon. Akɔdom mbura amu apaapae eti Bible kyerɛ sɛ Israelfoɔ no egya Nyankopɔn suturo no ato hɔ na nnɛ ɔman no mbura ɛna ɔman no di church akyi ɛna ɔman no adi ɛyɛ philosophy traditions. ɛna ɔman no di tradition ɔman no di ɛyɛ philosophy mesɔfoɔ say me Abba say me Dickens say. And yet the Bible can and all this. When the software can not one winning and not the software say, can the Bible will call Colossians chapter 2:8. Beware 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy. So this is the book of Colossians 2:8. Bible says beware that least any man will spoil you through what? Philosophy. Through what? Philosophy. You say common sense. Bible says some deal way every Onyankopon. Then we fear asase so. Philosophy, vain deceit. And vain deceit after the tradition of men. After the what? The tradition of men. Read. After the rudiments of the world, and not after Christ. After the rudiments of the world, but not after Christ. Enti yena yenko no edi aye nimpa church no sofo say mata no sofo no say woman sofo no say Pentecost sofo no say na yede say na ko man edifo no adame ko konsefo na mo hye nkamtro na o man no so panesa kosoma me bibia wo kan na bibia wo bie no so wasi Jeremiah 2 verse number 11 wasi na oman bia sache nyame verse number 13 wasi na aboni mienu na mema yaye the how yema no ayeboni mienu the Israelites have sinned against the Most High. They've committed two sin against the Most High. Read. Wasi boni mienu na mema yaye sa wajami ya miya nkwa sutire no the Bible say onyankopon twede apoye nkwa sutire no Israel for the Jano, Koso. Say, well, you call him more papa, to me in Nansu. And Israel for the religion, Matter the software on the same, Pentecost software on the same. You will just Bible. When you go to some at all, Kosoman. Verse number 14 was Israel Aqua. Now, so Israel Aqua now, so say, and then she was sitting. Bible be so. Into one, was who can see a routine.
Bible bi say na so we akoa na ada na wotɔn ade ɛwɔ ewu mu ewu so Israel yɛ akoa ɛna so we akoa na wɔyɛ fi nipa Israel yɛ fi nipa adeɛ na wadane fom fa adeɛ yi ada na Israel fo ɛna no gold bauxite manganese na mbɔfo no ɛbɛwɔ mu man mu ɛfom fa ɛna Israel abɛyɛ ɔfom fa deɛ eti yɛ gold yɛ bauxite ɛwɔ kuro yi na so ɔho fa soɔ ɛkɔ aburokyire ɔman no abɛyɛ fom fa deɛ sɛ ɔman no ayɛ pɔne etie na awurade ne yɛ nkɔpɔn kɔsoma me wɔsɛ Israel yɛ akoa kɔ wɔyɛ fi nipa kɔ adeɛ na wadane fom fa adeɛ yi gyatabudu wa bobɔ wɔ no so te ha ɛnɛ amanama ne mbɔfoɔ no Europe, Chinese, Korean, all the other nations, they are not backing up Israel. Ɔmo nyinaa from Israel fa abɛnti kɔsoma me na wɔpɔ so wɔ no so kɔ na wɔyɛ n'asase amanfo eti ɛnɛ China ni ba ha wɔbɛtu gold wasan sɛn yɛn nsuo wasan yɛn asase no asase fo asan amia gu yɛn nsuo no wɔsɛ wɔyɛ asase no amanfo ɔmo hia na ɔmo yɛn asase no dɛn amanfo kyerɛ sɛ ɔmo yɛn asase no amanfo ɛnɛ yɛsuo Nyankopɔn yɛgye Awurade mmansa no n'asɛde atoɔ kɔ Isaiah 1 verse 2 wɔsɛ ɔsoro mu ntie ɔsoro mu ntie asase yɛ aso ne asase mo nyɛ so na Awurade le kasa obi biara na sugu mu so mu ntie na Nyankopɔn no tutu bɛ so ɔkasa ma yɛ mma ma wanyini te ha Nyankopɔn twɛde apɔ anya ne mma ama Israelfoɔ no nyini na wɔn deɛ wɔma wɔn so listen the Most High has nourished children read na wɔn deɛ wɔbɔ me so kɔ nanso Israelfoɔ bɔ Nyankopɔn so kɔ yɛ verse number 3 no kɔ wɔsɛ nantwie ne nni wura the Most High have acknowledged Israel but now Israel have forsaken their God na afini ne wura di daka they bow and then like I said we love the Most High with our mouth but our heart is far beyond we honor the Most High with our mouth but we deny him with our actions with our deeds our conversation we deny the Most High because the Bible said let no one despise the youth but be an example to the world in conduct in speech in faith in purity attend to the public reading of scriptures to teach we don't see that among our people have neglected the Most High our people have forsaken their God and then Israel upon the Nyankopɔn verse 3 wɔsɛ nantwie ne nni wura Bible say aboa nantwie ɛne niwa na afini ne wura di daka na efunu mu ɛne niwa di daka na Israel deɛ na Israel deɛ wɔnim wɔnyɛ dɛn wɔnim ɛnti ɛnɛ Israel fo nim anani mfo bi misɛn sɛ woyɛ wɔn ani wobɛti asɛm a wɔbɛka sisi a yɛmfa obi ɛwɔ ha mutwa me nuanom a masogo mu so mene mu nsu adeɛ kakra my brother in a glasses hey brother 1 minute ɛpɛkyɛ woyɛ dɛn ni woyɛ fantini wofiri man so pɛkyɛ sɛ man so na wofiri adɛn nation na wofiri Ghana but when you read the Bible you will not find Ghana in the Bible Ghana is not a nation do you know the word Ghana means warrior king the word Ghana means warrior king it's not a nation you understand we don't have any Ghana in the scriptures so when you read the book of Amos 1 the Bible says this is the message you have for the nation of Edom so the Bible is talking about nation you understand but our people are so dumb because they rejected knowledge our people are so dumb they forsaken the Most High because they rejected knowledge this very information we are giving out to our people they see it and they pass hey young boy hold on let me give you wisdom who is this guy who is he you understand English this is Jesus who told you that your pastor did he quote any scripture
What scripture he quotes? Exodus 14:14. He quoted that scripture and says, "This is Jesus." Okay, let's go get it. But do you know what is in Exodus 14:14? Do you know? Can you tell me? The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. That is good of you. But it doesn't say this is Jesus. You understand? The pastor lied to you. Can I teach you rightly here? This is your life. Make sure Bible. Make sure send Jesus Christ to here. Say we need Jesus. Make sure Bible show. Hold on. Some minute. May the Bible ever show who Jesus is. Now we can what catch you so for say wadada so show say we need Jesus. We need Jesus. This is the devil the Bible talks about. So I say we no bunsam. So we can Bible no bunsam or whether that or chiase onu ni pewe. Eti yenko shese na ye na Nyankopon no esitie Revelation 1:1. We are teaching the children in their younger stage. Proverbs 22:7 says, "And you shall teach them young, that when they grow, they will not depart from the truth." Revelation 1:1. It is way Nyankopon saying that Jesus Christ saying that here onye onti say, but in the Bible but you say that here it will kwa na waka kire so for no say yes Christ onye wo nti omu yi fi o ma so dey. So what I say ko Revelation 1:1. Was yes Christ adi. Bible so way yes Christ odi. Yes Christ adi a we Nyankopon de man ne say wan kire ne ko a de twose ebantem. It way edi a Nyankopon de man John the Revelator say often change Israel for no say eba kosoma me. Na na bo force de ba kire na ko a Yohane. Enti onam ana na bofo so e de ba kire na ko a Yohane a ye fa no John the Revelator. Jesus Christ adanse ne de ohu ye nyina ho. Na odi Nyankopon danse e wo de ohu nyina ho. Verse number 11. Enti me kire who Jesus is. Say be ya the true Jesus in the Bible me kire say no te. We can't say what chance of us so only for. So to say the way a bonsam Bible can say. Was say try the own e say enwomanum. Bible say do we no on tro on fense Bible nim ko. Na sima koma asafa hodo no. No on fen koma asafo awodo no. Verse number 14. Verse 14 and the point no ko. Was in any tree any ni was say odwante ho nyi fita. The Bible say Jesus Christ the tree any ni tiwi ahwa say odwante ho ma fita. Ya kase odwan ho ma ati say pepe dia. So what I say Bible say na jinko amashia ke hawasha and we are say for Jesus Christ no. Bible just say the tiwi ti say pepe ni dia. And the white but at say wo so dia no. But who dia no tutu. But ya na jinko Jesus Christ no dia no fita ti say pepe dia kosoma me. Was in any tree was so odwante ho fita. Say chirema. Na dia no white like snow. Na ni ti say ojaframa. Na nani at say jasrama. Eti ya Nyankopon nani red. But wait Bible na Jesus na Bible kan wasem no. Bible just say nani red. But when people when nani den color. Nani black and white. So say nani red. Eti wait to me Jesus. So what I say this can be Jesus. Okay? Keep reading. Was in any ti say ojaframa. 50 was in an 90 set yawa fefa adolfo no mu. The Bible say the 90 say yawa fefa e dey adolfo no mu nti ho so me be say because say one 98 tuma wonu so be dey so me kase one 98 tuma na ti say wonu so ye dey kala tutu anamubwa sure the Bible say Nyankopon no the 90 say yawa fefa ye dey ahye no mu what the emo what the studio man na share color be na be what the emo your white so what the studio a red color a be black say and Jesus Christ here Bible say no or black to say no so what I said so this is not Jesus, this is the devil the Bible talks about, aka Satan. The devil the Bible talks about Satan. Yet our people believe in this delusion.
Because our people believe in a lie. The people believe in delusion. Sir, let me ask you a question. Hold on. So you go to church, right? You Christian? Okay. Let me learn with you. You Christian? Okay. You love the Most High? You love the Lord? You speak English? How do you love the Lord? How do you love the Lord? How will I know you love the Lord? How do you love Him? To serve and to worship Him. That is how we know we love the Lord. So if a smoker serve and worship the Lord, it means the smoker also love the Lord, right? So if you are serving from your heart and you are worshiping from your heart, that is how we know you love God. Okay. Do you have any quotation for that? Who taught you that? Who taught you that? Yeah, that's when you serve the Lord in your heart and in your mind. That is how we know you love God. Who taught you that? It's in the Bible. Can you prove it? If you love me, what? So the Bible never said if you love me, worship me in the heart. The Bible says if you love me, do what? So let's go straight to the point. Let's see what the Bible said. Before me. So you have to worship God and serve the Lord. And let's see what the Bible said. How we know that we love the Lord. 1 John 3. 5 and 3. 1 John 5 and 3. 1 John 5 and 3. For this is the love of God. What? For this is the love of God. So my brother, this is the love of God. So the Bible is trying to prove it to you. When we say we love God, this is how we know we love the Lord. Keep reading. That we keep His commandment. That what? We keep His commandment. That what? We keep His commandment. So this is how we love the Most High. Come on, so any say you be ready. Bible say that you be ready man something na shade so. This is how we know we love the Most High. You understand? Not worshiping Him in the heart or in the mind. So the Exodus 20, we have the 10th commandment. Okay. So these are the commandments that you are reciting in Exodus, right? Okay, fine. If that's the commandment, you said you love the Most High, right? Today is the Shabbat to the Most High. Today is today is a Shabbat. A Sabbath for the Most High. Why aren't you at synagogue? Today is the Shabbat because the Most High said this in Exodus, the laws that he quoted, Exodus 20 and 8. Yeah, the Bible said, remember the seventh day to keep it holy. Hold on. What is the first day of the biblical, or what is the first day of the week? I'm asking you. I'm also asking you. In our normal life, we know that the first day start from where? So what will be the seventh day? So what is the Sabbath? Hold on. Even in our normal life, that's what I'm saying. In our normal life, we know first day start from Sunday. So that is why I'm saying today is the Shabbat. But you're trying to disprove what I said. What is the basis? Sure. When you say today is the Sabbath, we Christians we worship on Sunday. You Christians, you worship on Sunday. Do you have any law in the scripture? We worship on Sunday. Do you have any law? I didn't say that is the Sabbath. Do you have any law? Why do you worship on Sunday while there is no law? You chose. Okay. Give me Acts 5 and 29. Let's see. Do man have to choose to worship God? Or God have to choose? You give me 1 John 15, 16. Listen.
I asked you what is the first day of the week. You said Sunday. I said, see, in our culture here, in our setting, Mhm. the first day is Sunday. You have chosen the first day. Yes. Okay. 1 John 15 and 16. Some people know the first day is also Monday. No. Call everybody and ask him. We say the first day of the week is Sunday. Some people also know it as Monday. It's a lie. Everybody knows Sunday is the first day of the week. So that was the fine. So what is the basis? What is the Okay. fact to say that the first day of the week is Sunday? John, Therefore, John 15 and 16. Saturday. You get my point? Yeah, hold on. I'm going to prove myself. Say John 15 and 16. Ye have not chosen me. So the Messiah says, you have not chosen him, but he has chosen you. Read. But I have chosen you, and ordained forth fruit, and that your fruit should remain, that whosoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. So the Lord has chosen you. You have not chosen the Father, and he has ordained you to go and bear fruit. So you can't choose. In the kingdom business, in the kingdom, we don't actually choose what we want. You know, the kingdom is a government influence of Yahweh. That is our power, God. Producing the citizenries who are the Israelites, who are being affected by the mind of the king, by the intentions of the king. Therefore, they manifest the nature of the king and they do the will of the king in the kingdom. You right? That is what Matthew said. Your will be done on earth as it is in heaven. So let's just say, where in the scriptures did the Most High give you Sunday to worship him? Because you are saying you have chosen. The Most High said, don't choose, for I have chosen you. I need to say I can, but when the scriptures it is Saturday and Sabbath. Okay. In Genesis 1 and 3, let's listen to what the Bible said. The Most High never made mention of day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. But I'm going to show you something. Hold on. Genesis 1 and 3. Let's see what the Bible said. Genesis 1 and 3. And God said, let there be light, and there was light. Read. Verse 4. And God saw the light, that it was good. So God said, let there be light, there was light. He saw the light was good. Read. And God divided the light from the darkness. God separated the light from the darkness. Read. 5. And God called the light day. So the light, God called it day. Read. And the darkness he called night. So the darkness, the Lord called it what? Night. Read. And in the evening and the morning was the first day. So every day we have evening and morning. That is the first day. So that is how creation was done. The Bible says evening came, morning came, first day, evening came, morning came, second day, evening came, morning came, third day, evening came, morning came, fourth day. But let's see what the Bible says. There's a prophecy in the book of Daniel 7 and 25. Daniel chapter 7, verse number 25. Was in the Obeki Kansama Theatre, the horse so much. They shall speak words against the Most High. Read. Obeki Kansama Theatre, the horse so much. Read. Oba also soon like for. They shall wear out the saints of the Most High. Read. Now, Obaboni Timu said, Obadan Emra and Emra. And they shall try to change times and laws. Read. Now, Obaboni Timu said, was in Obaboni Timu said, Obadan Emra and Emra. Now, what the one said, or no better in Sa in fear me and Sanifa. They shall try to change times and laws, and it shall be given unto them. So when the woman, the fourth kingdom, came to power, he came to change times and laws. Let me ask you, what is the first month of the biblical calendar? What? Come again. You don't know. Let me prove it to you. Esther 3 and 7. Listen, I'm trying to build a point to teach you what you want. Do you know the day of the Sabbath? Do you know a specific day for the Sabbath? Do you have it? That is what I'm trying to prove it to you. You just know whether it's there. I have it. What is it? That is what I'm proving. Hold on. Don't prove it. Listen, Just say we don't have to say it. Listen, the Bible says in the book of say it, that's all. the book of 1 Peter 4 and 11 says that if anyone wants to speak,
Let him speak as an oracle. What is oracle? That saith the Lord. So we come of ourselves say nothing to you. I have to prove my point. Prove anything I'm talking about. Like I came here and I mentioned something, we confirm from the word. Exactly. Listen, I have to prove because people are listening to me. I have to give them the sense. So let me give them the sense. Hold on. So can I go? No, you can't go. Hold on. Because Hold on. Some couple of minutes. just give me the day. So Daniel 7:25 says, "And you need about power, the fourth kingdom of power, obey change times and laws." And I'm asking you, what is the first month of the biblical calendar? What is the first month of the Bible? What is the first month of the Bible? What did I say? You say you don't know. And I said, I'm going to prove it to you. Esther 3:7. Read. In the first month, that is the month of Nisan. So in the first month, that is the month of Nisan. You've been taught that January is the first month of the Bible. But the Bible says Nisan is the first month of the biblical calendar. And it runs from the middle of March to the middle of April. That is the first month of the Bible. But our people don't love knowledge. Hosea 4:6. Satan, they call it Saturday. You understand? So the Most High never said Sunday, Monday, Tuesday. As we read in Genesis 1:3. And evening came and morning came. That was one day. So in the Most High, we don't have.
What? Nisan. So the word Nisan is a Hebrew word. When you check the meaning, it's a month, in the first month of the Hebrew calendar. It runs from middle of March to the middle of April. You understand the word? And when you check the meaning of the word Nisan, it means it's a word. It's a month that springs or starts from the middle of March to the middle of April. So we know from the Bible that January is not the first month. The first month of the Bible is Nisan, which is a Greek word, and it starts from middle of March to the middle of April. But our people believe in delusion. Our people believe in this lies. You understand? So that is how we know that 7-day Sabbath, today, Saturday, is the Sabbath day of the Most High. It's the holy day of the Most High. You understand? Daniel 8 and 11 says that when the fourth kingdom come to power, they will throw away the daily sacrifice, which is the Sabbath, and they will put a worship that is abominable unto the Lord. Give me Daniel. Daniel 8 and 11. Officer, what do you want? Daniel 8 and 11. Enti yɛkyerɛ ɔman no mbra ahyɛdeɛ no atamudeɛ. Daniel 8 and 11. Yea, he magnified himself into the prince of the host. So the fourth kingdom magnified itself into the prince of the host. And he ɛtɔ so nan no ɛma ne ho so ɛtie Onyankopɔn twɛdeɛmpɔn ɛwɔ soro kɔ. And by him the daily sacrifice was taken away. The daily what? Sacrifice. The daily what? Sacrifice. So the daily sacrifice, which is the Sabbath, because when you read the book of Leviticus 23, the Bible will tell you that every Sabbath they have a daily offering, daily sacrifice they do at the day of